Вы можете сказать, ребята, я переведу. Yes, so. It's the same here. Yeah, И тоже. yeah, we have been mostly just in our flat for the last 2 months, more than 2 months now. Они в целом больше 2 месяцев находятся в основном в своей квартире, в своем доме. We have. It's been great. We go to, on Sundays, we go to the mandir for the Sunday Satsang, to lead the Sunday Satsang. But otherwise, we have been recording videos from here. We have been doing all our work from home, basically. All our programs, we just video either from this setting right here or in front of our altar. Actually, Nirmala, I translated 2 of your videos, beautiful videos, what Yogananda would do. Oh, good. And everyone does, and everyone could see this video. Они говорят, что они в основном все свои записи, все, что происходит, делают из дома, прям вот из этого места, и вы помните то видео, которое я перевела. И только однажды в воскресенье они идут в храм, чтобы провести воскресную церемонию, но тоже без людей, без публики. I recorded one yesterday called Seclusion is the Price of Greatness. And I'll probably do some other ones because that was a short one and it's a bigger topic, but it would be nice to do more of those. И он говорит, что он записал вчера одно видео, которое называется seclusion, то есть уединение, что включает в себя и молчание и так далее, одна из великих возможностей. И то есть он записал, and I think that we will translate, и он думает записать еще больше. То есть он говорит о том, какое преимущество дает вот это вот время. So if people would like to ask us questions, we'd be happy to try to answer anything. Если люди хотят задать нам какие-то вопросы, мы будем счастливы ответить на вопросы. You can say them out loud and Mila would translate, or you could write them on the little chat at the bottom of the screen, if that's easier. Эти вопросы задать вслух, или вы можете написать их письменно, и я переведу. If you would like to share something in the beginning, maybe, and it will give people more ideas what they want to ask you, I think so. Okay. I think many things to tell about Swamiji. Yeah. Я сказала, может быть, вы немного что-нибудь расскажете, и тогда у людей будут идеи, какие вопросы они хотят задать, потому что вы знаете много чего о Swamiji. So we had many of you know us, but I think many of you we don't know. It's hard for me to tell because I'm not reading the names on the screen very well. My Russian alphabet is a little slow, shall we say. Многие из вас нас знают, но кто-то не знает, мне трудно прочесть ваши имена на экране. So many of you know we lived with Swamiji in India and traveled with him in other parts of the world for about 9 years, starting in 2003. And we also worked with him for many, many years before that. And so we were around him a lot of our lives, really, a lot of our adult lives. Многие из вас, может быть, знают, кто-то нет, но мы вообще очень много были совместно с вами и работали с ним, и путешествовали с ним. В Индии 9 лет мы были вместе с вами и путешествовали с ним по другим странам, а также мы на самом деле много с ним взаимодействовали и до этого.
It's, it's just lovely to see you all. I have to say, it's really quite a joy. It really is. Yeah, Он говорит, the, знаете, мне просто очень приятно видеть вас, он просто не может even нормально. even though you're only about this Only this big, big. you're about the size of little postage stamps, but still, it's really a treat to see you all. So, И даже несмотря на то, что такие маленькие, как почтовые штампы, но так рады, они от вас оторваться не могут, короче говоря. Просто вдохновлены очень. As we were getting ready for this satsang this morning, I thought to myself, this is the way to go to Russia. oh. Когда я говорила к нашему сатсангу сегодня утром, она ведь я сама себе сказала, о, это вот такой способ ехать в Россию, вы знаете, я всегда It was a спорила. very fast trip. Это очень путешествие. Yeah, it doesn't hurt to sit on the seat for 20 hours. Надо вообще, он говорит, это наносит вред сидеть вообще больше 20 часов на кресле. Being around Swamiji was a great joy, and and often a great challenge also, because his energy level was very, very, very high, and we always had to kind of climb up to that energy level. И быть со вами же, рядом со вами было всегда большой радостью и, в общем-то, большим испытанием, потому что уровень его энергии был очень высокий, и мы пытались так вскарабкаться на эту гору. But that's what you want to do on the spiritual path. You want to be around people who are more highly evolved than you are. It's like playing tennis with somebody who's worse than you are. You don't get better. But if you play with someone who's better than you are, you improve. Но это то, что, в принципе, нам нужно на духовном пути, когда вы взаимодействуете с человеком, который более продвинутый, чем вы, потому что какой смысл играть в теннис с игроком, который играет хуже, чем вы? Тогда это не приносит вам никакой пользы. And when you think about the fact that Swami started Ananda India in his late 70s, imagine the energy that took and the willpower to just travel that much with his body, and he had so many things wrong with him, so many medical issues. И когда мы думаем о том, что Свамиджи в свои поздние 70-е годы начал строить Ананду в Индии, подумайте, как много энергии, силы воли и способностей должно было быть в нем, несмотря на все те ограничения, которые у него были физические и с точки зрения медицинских всяких, в общем, проблем, которые существовали у него. Mila, there's a video of Swamiji giving a talk that we posted on our channel, on our YouTube channel, so you can find it there with Nirmala's videos and my videos. And he's speaking on Master's Mahasamadhi in 2004, so 7th March 2004. And it's a very powerful video. That would be another one for you to translate, and we'll tell a little story about that. Окей. И он говорит, что мы разместили у них YouTube-канале видео, в котором Свамиджи выступает на Махасамадхи Гананде в 2004 году. У меня такое ощущение, что как раз я там в это время была в Индии, я приезжала туда на Махасамадхи, и он говорит, мы будем говорить об этом, и он говорит, что это еще один, в общем-то, видео, которое хорошо перевести для всех. Мы это сделаем обязательно. Okay. He was in great pain at that moment and was not at all certain that he could even give this program, that he could even lead this program.
И у него была такая большая боль в это время, и вообще даже не в том, что он будет способен дать вообще это выступление и сделать эту программу. He had fallen a few days before. He tells this story in the video. He had fallen in his shower and he had hit his back very hard on the stone at the bottom of the shower. И он упал в его ванной, и он упал прямо на спину и очень сильно травмировал свою спину, прям спиной, позвоночником. И он говорит об этом в этом видео. And what's interesting about the story in the video is that he did not know at the time of the video that he had actually cracked a bone in his back from falling. He had actually broken a bone in his back from falling. И что интересное в этом видео, что в этот момент, когда он выступал, он даже не знал, что он сломал вообще, как я понимаю, кость. But it was right next to the spine. Что он сломал ребро. И он в тот момент был со сломанным костью, как он говорит, сломанным, видимо, ребром. So in the video, he is saying, I don't know what it is. They did an x-ray and they didn't find anything. But what happened is later we did a very, very specialized MRI, and that found the fracture in his bone in the back. And so he did have a broken bone. He just didn't know it in the video at the time. То есть, и когда он это видео, когда он давал выступление, он сказал, что, в это время еще неизвестно, что-то случилось или нет, то есть ему сделали рентген, и они ничего не нашли. Но потом уже после этого они сделали более детальное обследование, сделали МРТ, и они обнаружили, что все-таки у него была сломана кость. So when he walks out at the beginning of this evening, he says, I think I will only speak for a short time because I am in such pain. И когда он вышел на сцену в начале этого вечера, он сказал, я думаю, что я очень коротко скажу, потому что у меня очень большая боль сейчас присутствует. And then he speaks for an hour and 15 minutes. Потом он говорил после этого 1 час 15 минут. Now, right before he walked out, we were with him in his apartment, which was right next to the balcony where this program was given, on the terrace up at the high part of the building. И мы были с ним вместе, прямо перед тем, как он вышел, были вместе с ним в его апартаментах, которые находились очень близко, рядом с тем самым балконом, с которого он, видимо, это выступление происходило. And he was saying to us, I don't think I can do this program because I'm in such pain. You will have to lead this program. И он сказал нам, я не думаю, что я буду способен провести эту программу, поскольку у меня такая боль большая, и вам надо будет провести эту программу. And of course, we were not exactly prepared to lead the program, but we would have done our best to lead it if he was not able. Ну и, конечно же, мы не были так вот точно готовы, чтобы провести эту программу, но мы, конечно, бы приложили максимально свои усилия для того, чтобы сделать эту программу, если бы он не смог ее сделать. Because of his energy, he stayed very much in this moment. And we had to stay in this moment with him. We could not worry about the future. We could not be sorry about the past. We just stayed right with him in that moment. And then he was able to do the program. И именно благодаря его энергии он мог сам находиться, пребывать вот в этом моменте, и мы могли пребывать с ним в этом моменте, не тревожась о том, что будет дальше,
как бы что ожидает дальше. And there's a lesson in this for all of us because what Swamiji did in his life, always in his life, is he, even when there was great difficulty, he would still try. He would still put out the energy to at least try, and often something miraculous would happen. Some miracle would come. И вот вы знаете, что какой урок в этом, то, что дал нам Свамиджи, то есть какие бы ни были сложности, какие бы ни были трудности, он всегда прикладывал усилия, то есть он пытался, он старался это делать, и вот именно его вот это вот намерение и его желание, несмотря ни на что, попытаться что-то сделать, оно приводило его к успеху. Sometimes we think, well, I don't feel so well today. I don't think I'll do it. I don't think I'll get up for the morning meditation, or I don't think I'll go to work, or whatever it is. And Swamiji just, if he gave his word, he would do it. He would at least try to do it. Вот, то есть иногда мы так чувствуем, ну, я не так себя хорошо чувствую, и я сегодня не готов встать на утреннюю медитацию, или я не готов пойти на работу, но с вами же он всегда выполнял то, что он давал, то слово, которое он давал, он всегда его сдерживал. Okay, I'm going to just tell one little funny thing. It reminds me of a funny scene in a P.G. Wodehouse where the two lovers are talking to each other and they're about to say goodbye. And the boy says to the girl, I would travel to the ends of the world with you. So we'll meet on Saturday as long as it's not raining. И он говорит, это напоминает мне истории из Пиджи Вудхаус. Это любимая сатирик Свамиджи. Он всегда очень читал эти истории. И он говорит, напоминает мне такой разговор между возлюбленными. И, значит, они прощаются друг с другом, и молодой человек девушке говорит, я готов идти за тобой хоть на край света. Встретимся в субботу, если не будет дождя. And I'll just add one little comment about that evening that Swami spoke for an hour and 15 minutes. Я хочу сказать небольшое добавить к этому вечеру, когда Свамиджи говорил час 15, небольшое добавить, да. As Dharmadas alluded, we gave the program on the roof terrace, so it was several floors up from the ground. И как Дharmadas сказал, мы давали, то есть вообще все мероприятие проходило на террасе, на уровне крыши, то есть вот как сказал Dharmadas. And it was a beautiful evening, and as Swami went on speaking, the moon rose behind him, a beautiful full moon. И это был прекрасный такой вечер, и когда Свамиджи вышел, полная луна, она поднялась прямо за Свамиджи. And it was, of course, March 7th, Master's Mahasamadhi date. And so the weather was not too hot yet. It was just a beautiful, balmy evening. And then to see this full moon come up, it was perfectly magical.
И это было 7 марта, это был Махасамадхи Гананды, и это был все еще не такое жаркое время. Это было прекрасная вообще картина и прекрасное ощущение вместе со всем тем, что было вокруг и с этой луной. So it was just a very memorable time, like many others, where we watched Swamiji transcend his body, transcend the circumstances, and transcend his own personal preferences to be a channel for God. И это был один из многочисленных моментов, когда Свамиджи был способен трансцендировать его энергию, его тело, его самого для того, чтобы быть способным быть каналом для Бога и для божественного послания. And he always kept his sense of humor. I remember another time in that when he lived in that same house. И у него всегда было такое чувство юмора. Я помню, в другой раз это было в этом же доме, вот это происходило, где и вот, о котором мы сейчас говорили. We had installed, I don't know if you want to call it a baby alarm or a doorbell or an intercom system. He could push a button on a little device in his room and it would ring in our room. So if he needed help or wanted us for something, all he had to do was push a button on this little device next to his bed. Я прошу прощения, предыдущем, то, что говорила Нирмала, она еще говорила о том, что с вами было очень хорошее чувство юмора, которое он не делал никогда. И она говорит, это было в этом же доме. Значит, у него был такой тревожный звоночек, то есть у него такой небольшой приборчик, на который он мог нажать, и этот звоночек раздавался в нашей комнате, когда он на него нажимал. And so one morning, it was 2 or 3 o'clock in the morning, we jumped out of bed and ran to his room because he had pushed this bell. И однажды утром, где-то в 2-3 часа утра, мы вскочили с кровати и побежали в его спальню, потому что он позвонил вот в этот колокольчик. And when we got there to his room, we found him in a terrible state. He could hardly breathe. И когда мы добежали до его комнаты, мы его обнаружили в ужасном состоянии, он едва ли мог вообще дышать. It turned out that he had a very bad pneumonia. И, ну, в общем, случилось так, что у него была очень плохая пневмония. And we eventually had to take him to the hospital in an ambulance. И в конечном итоге мы должны были его сопроводить в больницу, вызвали скорую помощь. And later, he made the joke that, well, I rode in an ambulance, but they didn't turn on the siren. Please, they didn't turn. There's a loud noise. И потом он так пошутил, он говорит, вот они меня забрали на скорой помощи, везли в больницу, но они не включили вот этот аларм, который включают обычно со скорой помощью. So Dharmadas had to make that sound. So I made the siren for he him. made the siren. Понятно. И Дharmadas сидел внутри и делал вот этот звук скорой помощи для него. So even in the midst of very difficult circumstances, he was always able to maintain that sense of humor, and you could see that he really was putting out energy to engage other people and
another example is he had, well, go ahead and translate Да, that and then I'll go on. просто вот всегда какая бы ни была сложная ситуация, в какой бы сложной и тяжелой ситуации не был он всегда сохранял это чувство юмора и всегда как бы выходил вот из этого вот состояния, то есть он не позволял этой ситуации его втянуть вот внутрь, в это тяжелое состояние, тяжелую энергию или в саму болезнь. We're just reading the question here. Well, I'll just finish my story and Yeah, then go we'll ahead. go on to this question. This was at Crystal Hermitage, and Swamiji had just had hip surgery. He actually had 3 hip replacements because he had to have one of them done twice. Вот. Вот эта следующая история, она произошла в Crystal Hermitage, в Хрустальной хижине. Вы знаете, это место, которое находится в Ананде Виллидж, кто не знает, но это место вот, круглый, этот дом. И Свамиджи находился в тот момент, когда он только лишь завершил операцию на его бедре, то есть у него было трижды ему сделали на одном бедре операцию, то есть hip replacement это когда вставляют искусственный бедренный сустав. And he had knelt in front of his window to take a picture, and one of his hips went out of the socket. Okay. И он, значит, делал такое, он прям растворился в том, что он делал одну из фотографий рядом с его окном. С вами же, если вы не знаете, он очень любил и много делал фотографий, он сделал более 1500 красивейших фотографий, и у него выскочило бедро из сустава. And so he was in great pain and couldn't move, and we found him on the floor and again called the ambulance, and the medical technicians came. И он был в такой очень большой боли. Мы нашли его лежащим на полу, мы опять вызвали скорую помощь, и приехал медицинский персонал к нам. And I just watched him, even though he was in excruciating pain, he still put out an effort to be the host to these medical people and try to make jokes and put them at ease. И я наблюдала за ним, и даже несмотря на то, что у него была нестерпимая боль, он все еще старался быть таким доброжелательным хозяином и принять этих людей. Этот медицинский персонал пытался с ними шутить и быть максимально добрым с ними. And so that's how we watched him throughout our lives, was always centered, always giving, always trying to transcend whatever outward circumstances were there. И это то, как мы его видели, как мы его наблюдали, всегда отдающим, всегда старающим изменить, трансцендировать, какое бы ни было внешнее обстоятельство, и всегда таким вот, всегда центрированным. And so to go on to this question, would you please comment about how Swamiji treated women, mothers of children, who wanted to live in Ananda with her children? Вопрос такой, значит, would you please, can you... тебе открыла. Сейчас, секундочку. Мне тут Алена его дала, этот вопрос. Секундочку. Где он открыт? В WhatsApp. Так, окей. Все. От тебя.
Где он? Вот, все, я поняла. Вижу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, да-да-да-да-да-да-да. Would you please comment the situation? How did Swamiji treat to a woman, mothers of some children, who wanted to live in Ananda with her children? How many people in Ananda who have many kids? But Is there any... say it in Russian. Окей, хорошо. Я читаю для себя. Ну да. Телевизор, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, как бы с вами же при женщине, матери, допустим, нескольких ребенка, нескольких детей, которая хотела бы жить в Ананде с ее ребенком. Как много людей в Ананде, у кого есть дети, in Ananda community worldwide. Я не поняла, что это такое. Visualize for kids. I don't understand. Is the any visualize for kids? It's a school. It means a school. Все, я поняла, хорошо. Есть ли школы для детей в Ананде, в общинах Ананды? Вопрос. So I can do Светлана it if you want. we'll start in and I'll add. So, as you probably have read, the purpose of World Brotherhood colonies for groups of devotees living together is, as Yogananda said, simple living and high thinking. Как вы, возможно, знаете, вот это общины мирового братства, о которых говорит Йогананда, они созданы для простой жизни и высоких идеалов. Жизни простой и с высокими идеалами. And he envisioned places where people could have schools, place of worship, job, social life, all in one place. И он вообще говорил и вообще видел, у него было такое видение этих комьюнити, общин, как мест, в которых есть школы, в которых есть места, для служения, для духовной жизни, есть места для работы, в общем, такие места с социальным полностью способом жизни, и все это в одном месте. And so families are a very, very important part of community life. И поэтому семьи – это очень важная, очень и очень важная часть жизни общины. And right from the beginning of Ananda, there were schools established based on what became Swami's system of education called Education for Life. И с самого основания Ананды, в Ананде были представлены школы, которые со временем стали называться, вся система, которая называлась «Образование для жизни». And so at Ananda, I often remember how the children there sort of became everyone's children. We were all the aunts and uncles for these children growing up at Ananda. И в Ананде я помню, что дети, которые жили в Ананде, они становились детьми всеобщими. Мы все были тетушками и дядюшками для этих детей в Ананде. And many of these children I would teach special classes for. For example, I used to do stained glass windows, and so I taught some of these children how to do stained glass. И многих из этих детей я обучала тому, как делать. Я тогда занималась витражными стеклами, тому, как делать витражные стекла. And I was the choir director, so I would have these many children in the choir with all the adults. И также она была лидером хора,
хора, и поэтому многие из этих детей также принимали участие в хоре наравне со взрослыми. And it was a very protected environment. You know, we had 650 acres of land, and the children were very free. They were able to move around and visit their friends and stay overnight at friends' houses because it was all very close by. И это было очень такое защищенное пространство. У нас было где-то порядка 650 акров земли, и дети могли свободно бегать, могли двигаться, передвигаться, могли оставаться ночевать у друг друга, потому что это было все очень близко друг от друга. So it's a very intelligent, very friendly way in which to live. And old people and young people are all part of that fabric of humanity. It's a very holistic way to live. Ну и на самом деле это очень холистический и гуманный способ жизни, в который включает в себя и пожилых людей, и маленьких детей. То есть это вот именно такой способ жизни, такой достаточно экологичный, скажем так. Swamiji was equal with everyone. To him, he did not think of women as women and men as men and children as children. They were all souls to him, and so he was respectful to everyone. Вот опять же продолжается тема, то есть с вами был очень не персонально, он был со всеми одинаковым, и для него не было разницы мужчина, женщина, ребенок. Для него все они были душами, то есть он одинаково общался со всеми. So he was very respectful to everyone, and didn't he would listen to children if they had something intelligent to say. To them, he treated them just as if they were adults. He was very he didn't talk baby talk with them. He didn't talk down. He didn't talk down to them. He was very much. He invited them to connect in a deep way. It was very lovely to see. И вообще с вами же всегда очень уважительно относился к детям. И он никогда не общался с детьми на уровне типа разговора с ребенком. Он всегда с ними разговаривал на уровне, который как бы стимулировал ребенка подняться выше. Не он опускался как бы, а ребенка, то есть он говорил с ребенком как с равным. So, are there other questions you'd like to ask? Есть ли еще вопросы, которые вы хотите задать? The question is, do you live now in the same way like Swamiji were doing before? All together in the community, Absolutely. Children, old people. Yes. Yes, we live in Ananda, Sacramento, and there are many children, many older people, people who have jobs outside, people who have jobs in the community, all of those. То есть вопрос был, и сейчас такая жизнь в Ананде, то есть также живут и пожилые люди, и дети, и Дharmadas говорит, да, именно так мы и живем, и вот сейчас, вот, например, в Ананде Сакраменто, в которой они возглавляют, живут пожилые люди, живут люди, которые работают в городе, живут дети, которые учатся в школе. То есть это реальная община, в которой есть все, и живут все. It's on a slightly smaller scale than Ananda Village,
We only have 3.5. It's about 5 acres with the other properties nearby. So do you do acres or hectares? It's 2 or 3 hectares, 5 acres. I'm sorry, this is your general space you have, yes? In The space of the India? land. Ananda Sacramento is about Ananda's, 5 acres. yeah. То есть Ананда Сакраменто, она включает в себя 5 акров земли, то есть, ну, в целом. Yeah. So it's smaller. We have about 75 people living here and a few hundred who come to events, but of course our events have been online now for almost for 2 months, more than 2 months now. В общем, Алена перевела это 200 соток земли. У них живет 67 членов комьюнити на этом участке земли и несколько сотен людей, которые приходят к ним в их ретритные, ну, в общем, там, где у них храм, приходят на все церемонии, и 2 месяца последних они очень плотно работают в онлайне только, да. Он сказал 2-3 гектара это. Which area do you have? Could you please repeat it again? It's about 2 hectares, 5 acres. 5 acres, 2 гектара. Ну, это, как Алена перевела, 200 соток. 200 соток, да. Okay. And there are several of them in America, one in Seattle, one in Portland, here in Sacramento. These are city communities where they're designed so that people can still make a living in the city and yet come back to a sattvic place where they can be with devotees. Ну, и вот та комьюнити, о которой мы говорим, это одна из комьюнити, есть еще в Сиэтле, у них и в Портленде у них есть такая же комьюнити, это городские комьюнити, то есть они находятся в черте города, и это позволяет людям, которые все еще живут в городе, возвращаться и присоединяться к более саттвическому пространству и способу. So I want to just, I will say something sort of practical now because this applies to America and it applies to Russia both. Я хочу сказать нечто практичное сейчас, которое то, что может быть приложено и к Америке, и к России. Both America and Russia are the two countries that are leading the world in this disease that is this virus that's going around the planet right now in terms of people who are sick. Обе страны, и Америка, и Россия, они сейчас возглавляют, лидируют в этом мире вот именно в связи с количеством людей, инфицированных от коронавируса во всем мире. And I would strongly encourage everyone to take it seriously and to try to feel how Divine Mother is guiding us, is trying to change our consciousness. И я хочу порекомендовать вам достаточно достаточно серьезно отнестись к тому, чтобы понять, каким образом Божественная Мать направляет нас, чтобы изменить наше сознание, то есть. Because she's giving us all a chance to find our center as long as we look for it within. But if we are still connected to the outer world the way it used to be, then it's going to feel very strange and very uncomfortable.
потому что это, в принципе, такой путь и способ обратиться все больше внутрь нас, потому как если мы этого не сделаем, то тогда эти вещи, которые происходят сейчас в мире, они приведут нас к гораздо более странным и, скажем так, некомфортным обстоятельствам. And I think we will have to learn to work together harmoniously in order to grow spiritually in this situation. И я думаю, что мы должны работать вместе, гармонично для того, чтобы вырасти духовно, совместно вот в этой ситуации. Swamiji attracted people who had strong opinions. Свамиджи, он притягивал всегда людей, у которых такое сильное мнение, сильная точка зрения, мнение. And when people who have strong opinions are together, they do not always agree. И когда люди с такой сильной точкой зрения и мнением вместе, они не всегда согласны друг с другом. But he taught us how to have respect and how to have harmony even when people don't always agree, because they don't always agree. Но он учил нас, как найти гармонию и как с уважением относиться в ситуации, когда даже люди не всегда пребывают в согласии. So we have to learn to give each other the room to grow spiritually and also to give ourselves the room to grow. Be very patient with ourselves and with each other to grow spiritually. И поэтому мы должны дать пространство для каждого вырасти духовно. И также мы должны дать пространство для себя лично, для того, чтобы также духовно быть способным развиваться. Also, I just wanted to mention that when Master was alive, he went through the Spanish flu epidemic that killed millions and millions of people in 1918, 1920. И я также хочу отметить, что когда мастер был жив, когда была эпидемия гриппа, испанского гриппа, которая унесла миллионы и миллионы жизней людей. And he was a great proponent of wearing a face mask. И он очень был таким великим этим самым, то есть он демонстрировал преимущество ношения маски. And when he came to America and had the ashram at Mount Washington, he would insist that the devotees wear a mask if they had a cold or some other disease. И когда он основал ашрам в Америке, в Маунт-Вашингтоне, он настаивал на том, чтобы те люди, у которых была простуда или какие-то другие болезни, носили маски. And he himself would wear a mask if he had a cold so that others didn't get it. И он сам тоже носил маску для того, чтобы не заразить других людей, когда он был болен. So it's important that we do as he said, which is to take whatever cautions we can, and in this case, wearing a mask and gloves, and then to have absolutely no fear.
И это важно, чтобы мы могли следовать вот этому его наставлению и носили маски, делали любые предосторожности, применяли, и в том числе вот что касается маски, но при этом оставались абсолютно бесстрашными. So we just have to do what we can and then never give in to the consciousness of the disease. Мы должны делать все то, что мы можем делать, но никогда не входить в состояние сознания болезни. You know, this being Swamiji's birthday and we telling stories of our time with him can make people who did not meet him feel badly that they did not meet him in person. Вы знаете, вот этот вот день рождения и наши истории, которые мы рассказываем о том, как мы были с вами, может быть, могут расстроить кого-то, кто не был с вами, у кого не было такой возможности. But I want to tell you that Swamiji is very much alive today, right now. He lives within you, he lives among you, and you just have to find him in his music, in his words, in his videos. Но я хочу сказать вам, что с вами же сейчас такой же живой, как он и был прежде. Он живой внутри вас, он живой вокруг вас, он живой среди вас. Ваша задача только найти его через его музыку, через его слова, через его книги, через видео, которое он есть. Просто найти его там. And then share that feeling, share that joy with others around you so that others can feel the peace and the joy that you feel in your heart, in their hearts also. И потом разделить вот эту вот радость и вот этот вот мир, который вы чувствуете и который пробуждается в вас от этого общения, и разделить эту радость с другими, чтобы они также смогли к этому прикоснуться. It's been wonderful to see your faces. I wish we could hug each one of you. Can some of you Прекрасно видеть все ваши лица. Я была бы рада всех вас обнять. can some of you turn your videos on just for a moment at the end here, even if we don't talk? We just want to see all of you. Включить ваши видео, чтобы они могли вас увидеть, даже если вы сейчас не говорите. А я предлагаю вам просто напрямую включиться и задать вопросы, которые вы хотите задать им. У них еще есть время, вот, поэтому вы можете задать какой-нибудь из вопросов. Давайте смелее. На русском задавайте, не переживайте, я переживу, если хотите на английском, как угодно. Главное, да. God bless you all. It's such a joy to Oh. be with you. We're so happy to see all of you. God bless Oh, you. hello. Hello. Oh, too sweet. Oh my God. Stay well, stay safe, and stay in God. Да, мы желаем вам быть в безопасности с Божьей помощью, защищенными Богом. And it, Может быть, хотите просто сказать hello, Nirmala, hello, Dharmadas индивидуально, просто чтобы они вот вас увидели. Поздоровайтесь, каждый. Скажите здрасте, каждый отдельно, чтобы они увидели Чандру, чтобы Гайатри, Санджая. oh, So good to see you all. God bless you. You are God always in our bless you. hearts. We love you all very much. We're so happy to see you.
I have to put my glasses on for a second to see you better. Hello, Guru Seva, Balaram. Hello. So sweet. Oh my God. Кто еще хочет поздороваться? Hello, hello. Let's. Кто еще? Давайте, кричите громко, Good что вас night. Gangadhar. Hello, Jai Guru. Let's all. Oh, thank you for being here. So. Oh, we love you too. So let's all chant Om. Milaji, let's chant Om together. Let's send out blessings to all the world. Давайте вместе споем Ом и пошлем Ом все вместе всему миру. Om. Om. Dear Nirmala, Dharmadas, could you chant something? Could you sing something for us? It's me, one song. Okay. Okay. Give me a sec. We have to get our instruments. Do you want to hold on for a second? Let me just get the guitar, honey. I can keep it short and sweet. So you have our email addresses, and you're most welcome to stay in contact with us. Any of you, just write to us anytime. We're always happy to hear from you. Yourself so much for your giving and sharing, for your openness, for your humbleness, for everything that you did and do. We are really impressed. Thank you. So sweet. Oh. Thank you. God bless you. Yes. And она Life is a Светлана dream. поблагодарила Станецка за то, что они такие открытые, добрые, такие невероятные и так далее. Нирмала сказала, если у вас есть наши адреса или нет, вы можете у нас их взять, эти адреса. Пишите письма, мы будем очень рады поддерживать с вами связь. Задавайте там вопросы, которые вас интересуют. В общем, они на связи. Рады, да. So this is a song of Swamiji's. Это песня Swamiji. Which one? Life is a dream. Life is a dream, time like a stream carries our burdens away. Never despair, joys everywhere. Love can befriend you today. Free from all care, like birds on the air, soar above griefs and worries, seek joy and be great. Often on earth, things of great worth, worldly ambitions define. Sometimes a friend helps us ascend up from life's cares to the sky. Love is a star, though shining afar. It can guide us and help us toward light to draw nigh. Love is a star, though shining afar. It can guide us and help us toward light to draw nigh.
God bless God you, bless dear you ones. all. Much. God bless you. And still, Nirmala, we hope that sometimes you will be able to take this trip We and to hope so have too. huge hug, real hug. Absolutely. The Absolutely. little squares are no Substitute. substitute for real hugs. Real Russian hug. Yes. God bless you, dear ones. So, dear guys, we will have in half an hour we will have kirtan on a Facebook, Oh, nice. live channel, so you can see it. Balaram Vijay Guru Seva Oh, TV. wonderful. 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 Thank Wonderful. you. Good. Good, Thank good. you so much. Thank you all. God bless you. God bless you. Jai Guru. Bye-bye. Bye bye. Om Om Om. Bye bye. Дорогие, я сказала Нирмале с Дармадасом, Нирмала, что я надеюсь, все равно Okay. Haribol. Oh, my boo. They're so so sweet. sweet. Little people. Well, do you think you can get something out of that? I think so. I don't think you need all the Russian translation. Well, honey, it would be an extraordinary amount of work to try to cut that out of there, but Mm. anyway. That was the Russian experience. Oh, they're so cute. They're just adorable. Totally. They're just totally So adorable. I think that must have been the lady asking us the questions, the little English-speaking blonde-headed one that we've never met. Little kid. Yeah, that we've never met before. Yeah. I thought it was our little sweet doctor lady. Yeah, I thought so too, because it said Svetlana, and I thought she was